Very important 8 marks question. Define simple harmonic motion. Show that motion of projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter is simple harmonic. That is the question. First, define simple harmonic motion అన్నాడు కాబట్టి నీట్ గా SHM simple harmonic motion definition రాయండి. What definition says? Simply it is a to and fro motion of a particle along straight line about a fixed point is said to be SHM or simple harmonic motion. What are the main conditions? Almost you should write these two conditions compulsory. Okay na? Only definition అయితే సరిపోదురా, కండిషన్ కూడా ఉండాలి. టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఒకటి అంటే అది SHM కాదు. And the acceleration is always proportional to its displacement but is in opposite direction. A proportional to minus x. Same ఇదే పాయింట్ బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మనం సింపుల్ పెండ్యులం టైం పీరియడ్ క్వశ్చన్స్ లో A proportional to minus x కాబట్టి సింపుల్ పెండ్యులం పెర్ఫార్మ్స్ SHM అని ప్రూవ్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా ఇదే ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ x కాకపోతే y డైరెక్షన్. ఓకే, సారీ. So A opposite direction. Next, the acceleration is always towards the fixed point. ఇంకొంచెం డెప్త్ గా చెప్పాలంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో మైనస్ ఎక్స్ కాకుండా ఇది y డైరెక్షన్ బేస్డ్. ఎందుకు అనేది మీకు నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. A for acceleration is directly proportional but is in opposite direction. Displacement కి directly proportional, okay, but in opposite direction. ఇక్కడ A proportional to minus y అని ప్రూవ్ చేస్తాం ఎప్పుడు if a particle performs uniform circular motion. Okay, right. And acceleration is always towards the fixed point. అంటే అల్టిమేట్ గా దీని ముందు క్వశ్చన్ సింపుల్ పెండ్లం క్వశ్చన్ లో మీరు ఏం ప్రూవ్ చేశారు? x డైరెక్షన్ A proportional to minus x అని ప్రూవ్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా అదే x is displacement, A is acceleration, proportional but is in opposite direction. ఇక్కడ y డైరెక్షన్ తీసుకొని కాన్సెప్ట్ ప్రూవ్ చేస్తాం. యాక్సిలరేషన్ is proportional to displacement and in negative direction. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ చేయాలి. మీకు టార్గెట్ కూడా ఫిక్స్ అయింది. ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే A proportional to minus y అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం కాబట్టి yes, the particle performing uniform circular motion on any diameter is SHM అని ప్రూవ్ అయిపోతుంది. యు గెట్ 8 మార్క్స్. ఓకే, డెఫినేషన్ నీట్ గా ప్రెజెంట్ చేసినందుకు 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు. రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం? A proportional to minus y అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇది ప్రూవ్ చేసినందుకు ఎన్ని మార్క్స్? ఒక 6 మార్క్స్ వస్తాయి. టు ప్రూవ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ గెట్ 6 మార్క్స్. సో టోటల్ 2 + 6 8 మార్క్స్ అలా వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఈజీ కదా? డెఫినేషన్ అందరికి క్లియర్ అయిందా? రైట్. ఓకే, నౌ ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. డయాగ్రామ్ నీట్ గా ఇచ్చాను. డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు 1 by 1 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ తో పాటు కంపల్సరీగా ఈ 2 పాయింట్స్ మస్ట్ రైట్ టు గెట్ క్లారిటీ ఆన్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. A proportional, acceleration is proportional to the displacement but is in opposite direction. అది కరెక్ట్ గా మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తేనే మార్క్స్ ఇస్తాడు. అది రాయకుండా ఏదో టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అది ఒకటే రాస్తే 1 మార్క్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? రైట్. నౌ చూడండి ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ గా సర్క్యులర్ మోషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసే పార్టికల్ SHM ఉంటది అనేది ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ ఏ పార్టికల్, సెకండ్ పార్ట్, లెట్ ఏ పార్టికల్. ఇక్కడ నోట్స్ కూడా మీకు నీట్ గా ఇస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నాను. సిమిలర్ గా లైన్ టు లైన్ నోట్స్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఐపీ క్లాస్. ఇట్లా మాక్సిమం పెర్ఫార్మ్ చేయండి. ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ మీ కాలేజ్ మెటీరియల్ లో ఉన్నాయి సార్, ఇంకో నోట్స్ ఉంది అనుకుంటే ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. బట్ మినిమం ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే నీట్ గా ప్రెజెంట్ చేయాలి. కంపల్సరీ మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ మస్ట్. ఈ నేను చెప్పే పాయింట్స్ మస్ట్ ఉండాలి. దీనికి 1-2 పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బెస్ట్. ఓకే, రైట్. A particle P is moving along the circumference of a circle of radius. Circle of radius. జనరల్ గా రేడియస్ అంటే మనం R తీసుకుందాం, క్యాపిటల్ R అని. అంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఎవరు చెప్పండి? ఓ సెంటర్ కదా.
circumference of a circle of radius r and O center O నుంచి P OP distance let it is r. Okay, capital R అనుకున్నాం. what is capital R? Radius. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఈ P particle ఏం చేస్తుందంటే particle is moving along the circumference of a circle of radius r. అది అజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ P సర్కిల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కానీ సర్క్యులర్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతుంది కానీ ఇది కూడా SHMA అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫైనల్ గా యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇది ప్రూవ్ చేస్తే మీ టార్గెట్ అచీవ్ అయినట్టు. ఓకేనా, రైట్. కాబట్టి దాని గురించి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం తీసుకున్నామని ఒక P పార్టికల్ అనేది ఈ సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ మీద చక్కర్లు కొడుతుంది అని తీసుకున్నాం సింపుల్. ఈ సర్కిల్ కి రేడియస్ ఎంత R అని తీసుకున్నాం. అర్థమవుతుందా? వెరీ సింపుల్. చలో లెట్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నా. డయాగ్రామ్ లో PN ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ PN ఇస్తున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్. లెట్ N బి ద ప్రొజెక్షన్. లెట్ N బి ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ P ఆన్ ది డయామీటర్. Okay, let N be the projection of P on the diameter y-axis. Okay, ఇప్పుడు డయామీటర్స్ XX డాష్ ఒక డయామీటర్, YY డాష్ ఒక డయామీటర్. సో ప్రొజెక్షన్ P నుంచి N కి PN ఈ ప్రొజెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనుకోండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో. ప్రొజెక్షన్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఈ P నుంచి YY డాష్ డయామీటర్ కదా. ఎందుకు YY డాష్ డయామీటర్? ఇట్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ O అని రిప్రజెంట్ చేశాను ఆల్రెడీ. OP రేడియస్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి పాస్ అయ్యే డయామీటర్ ఏంటది? YY డాష్, ఇంకోటి XX డాష్. ఇక్కడ XX డాష్ కి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వట్లే పెద్దగా, Y డైరెక్షన్ లో మూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి P ఇలా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి P నుంచి ఈ YY డాష్ డయామీటర్ కి అదే Y యాక్సిస్ డయామీటర్. ఓకే, ఆన్ ది డయామీటర్ Y యాక్సిస్ విచ్ యూ కెన్ సే YY డాష్. క్లియర్ అయింది కదా? ఇక్కడికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ ఒక లైన్ డ్రా చేశాం, అదే ప్రొజెక్షన్. దట్ N బి ద ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ P ఆన్ ది డయామీటర్. ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేశాం. రైట్. నౌ if the particle, next point, if the particle P completes one revolution, then its projection point, enter N makes one oscillation. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. one oscillation on the diameter. ఈ పాయింట్ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? if the particle P completes one revolution, then its projection point N makes one oscillation on the diameter. ఓకే, ఈ ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ Y డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందా. లెట్ దిస్ ఈజ్ స్మాల్ y. అంతేనా? P పాయింట్ రౌండ్ గా తిరుగుతూ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఈ N పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ N మేక్స్ అన్ ఆసిలేషన్ ఆన్ దిస్ డయామీటర్. అంటే P ఏమో రౌండ్ గా మూవ్ అవుతుంది కదా, N పాయింట్ లైక్ దిస్ ఇట్ మూవ్స్. ఈ YY డాష్ Y యాక్సిస్ లైన్ మీద N ఓకే మేక్స్ one oscillation on this diameter, YY dash diameter మీద లైక్ దిస్. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇట్ మూవ్స్. చూడండి ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఇస్తాను. లైక్ దిస్. వెయిట్. ఓకే, సో N ఆసిలేషన్ N చూడండి, N ఇక్కడ ఉంది కదా. సో P
P ఏమో లైక్ దిస్, ఇట్లా P ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంటుంది, P ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంటుంది సర్క్యులర్ గా. స్క్రీన్ మీద చూడండి, పెన్ మార్క్ మూవ్ అవుతుంది సర్కిల్. P ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే N ఎలా మూవ్ అవుతుంది చెప్పండి? N మూవ్స్ ఆన్ Y డైరెక్షన్. ఓకేనా? P ఇక్కడ ఉందిరా, P ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి, N ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ కదా. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో N మూవ్స్ ఆన్ డయామీటర్, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ది ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ N makes one oscillation on the diameter. Okay, is it clear now? So ikkadiki manam basic description of diagram describe chesam. Clear ga chudandi. A particle P is moving along the circumference of circle R of radius R తీసుకున్నాం. P moving along the circumference of circle. What is the radius of the circle ante R తీసుకున్నాం. తర్వాత we are drawing a point from P to diameter, అది Pn అన్న. ఓకే, Pn is the projection or perpendicular yy dash diameter కి ఒక ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేసాం. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే if P completes one revolution, then its projection point N makes one oscillation on yy dash. What is diameter? Yy dash. ఓకే, P రౌండ్ గా తిరుగుతుంది, P ఏమో సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే సర్కిల్ చుట్టూ తిరిగితే N ఏం చేస్తుందిరా, ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ N మేక్స్ అన్ ఆసిలేషన్ ఆన్ ది డయామీటర్ yy dash. ఇక్కడ వరకు నీట్ గా పాయింట్స్ కూడా నోట్ చేస్తున్నారు కదా, పాయింట్ క్లియర్ అయింది కదా. యూ కెన్ ఫీల్ దట్ P ఇట్లా మూవ్ అవుతుంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ లైన్ లో ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఈ yy dash తోటి మూవ్ అవుతాం అంతే కదా. P చేంజ్, ఇప్పుడు లైన్ ఇట్లా ఉందిరా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫీల్ అవుతారు అంటే ఇక్కడ P ఇట్లా మూవ్ అయింది. ఓకే, P మూవ్ అయినప్పుడు ఈ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎన్ పాయింట్. ఓకే, అంటే సెంటర్ కాదు, ఇది సెంటర్ బేస్ చేసుకుంటే సెంటర్ మిస్ కాదు, అట్లాగే జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇట్లా P ఇక్కడ పోయింది అనుకోండి, ఎన్ పర్పెండిక్యులర్ P ఇటు ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ ఇట్లా మూవ్ అవుతా ఉంటుంది P తో పాటు ఎన్. యూ కెన్ ఫీల్ దట్. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇట్లా ఉందిరా, ఈ లైన్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎన్, ఇప్పుడు ఇదే లైన్ ఏమైంది చూడండి, ఇట్లా వచ్చు ద సేమ్ లైన్ చేంజ్ ఇట్ లైన్స్. ఇప్పుడు ఎన్ ఏమైంది ఇక్కడ మీరు ఫీల్ కండి ఈజీ. ఇప్పుడు ఇది ఎన్పి కదా. ఓకే, P ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది చూడండి, ఎన్ ఇటు వచ్చి. ఓకే, సో ఇప్పుడు P ఇక్కడ ఉంది, లేదు ఇప్పుడు ఇదే Pని మీరు ఇటు తీసుకోండి. రైట్, ఇట్లా మూవ్ అవుతూ P పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ ఈజ్ P పాయింట్ ఇక్కడ, అప్పుడు ఎన్ ఇక్కడ. అంటే చూడండి ఈ ఎన్ మార్క్ అంతా కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఏంది డైరెక్షన్ అంటే P ఏమో సర్క్యులర్ గా తిరుగుతుంది, P సర్క్యులర్ గా తిరుగుతుంది, P సర్క్యులర్ గా తిరుగుతుంది. ఓకే, ఎన్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది చూడండి, ఎన్ పాయింట్ చేంజెస్ ఆన్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ yy dash. That means it makes the projection point N makes an oscillation on the diameter. ఈ పాయింట్ అందరికి అర్థమైంది కదా. దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా, ఇక్కడ వరకు నీట్ గా SHM డెఫినేషన్ రాసాం. తర్వాత వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ది డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ లో ఏ పాయింట్స్ ఇప్పటి వరకు యాడ్ చేసాం? P ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఏ సర్కిల్ అన్నాం, సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత, క్యాపిటల్ R తీసుకున్నాం. ఓకే, తర్వాత ఒక ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేసాం yy dash డయామీటర్ కి. ఇప్పుడు ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ N అయింది. ఈ P పాయింట్ సర్క్యులర్ గా మూవ్ అవుతా ఉంటే N పాయింట్ ఆసిలేట్స్ ఆన్ డయామీటర్ yy dash. క్లియర్ కదా ఇక్కడ వరకు, ఎవరికి డౌట్స్ ఏం లేవు కదా. రైట్, ఇప్పుడు థీటా యాంగిల్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేద్దాం. చలో నెక్స్ట్ పాయింట్స్ డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, థీటా ఈజ్ యాంగులర్ displacement of P at time t. What is theta? Angular displacement, okay, of P at time t, and omega is uniform angular velocity. Omega is uniform angular velocity. Therefore,
then theta is equal to omega t. Okay, if theta is angular displacement, so enduku angular words వస్తున్నాయి అంటే it is a uniform circular motion లో displacement and angular displacement antam. All you know that velocity ne angular velocity, like that we have to define basic definitions and circular motion concept lo discuss chesuntaru. Okay, so if theta is angular displacement, omega is angular velocity with respect to time t, then theta is equal to w. Velocity always displacement with respect to time kada, ade concept. Okay, so theta is equal to, we can write w. Clear ga? Idi kuda basic point. Velocity is displacement by time. Ikkada kuda velocity, angular velocity, displacement by time, theta by t తీసుకో, cross multiply చేయండి, theta is equal to omega t. Okay, right. From diagram ఇప్పుడు చూడండి, from diagram ట్రయాంగిల్, ఏం ట్రయాంగిల్ ఉంది అక్కడ, p దగ్గర theta ఉంది కదా, చలో take it as OPN. p దగ్గర యాంగిల్ మెన్షన్ చేసాం, OPN. From this OPN we are taking sin theta తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ON ని y గా ట్రీట్ చేసాం, OP ని R గా రిప్రజెంట్ చేసాం డయాగ్రామ్ లో. ఈ ON డిస్టెన్స్ y యాక్సిస్ కాబట్టి స్మాల్ y తీసుకున్నారు. Based on theta, opposite by hypotenuse, ON by OP, all you know that ON we have take it as y and OP we have take it as R. Okay, so sin theta is equal to y by R. That implies y is equal to R sin theta. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా, ఇది బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ ఫర్ ది యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. వెలాసిటీ ఆల్వేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, దట్ ఈస్ థీటా బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, చేస్తే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టీ. ఓకే, నౌ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో సైన్ థీటా తీసుకుంటున్నాం, ఆపోజిట్ బై హైపోటేనియస్. థీటాకి ఆపోజిట్ ON సైడ్ ఉంది, హైపోటేనియస్ 90 degrees కి క్లియర్ గా డయాగ్రామ్ లో 90 మెన్షన్ చేశాను, 90 కి ఆపోజిట్ OP ఉంది. యూ కెన్ రైట్ y by R, సో సింప్లీ దట్ ఈస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు R సైన్ థీటా. ఓకేనా, ఇక్కడి వరకు కూడా ఎవరికి అసలు డౌట్ లేదు కదా. ఎస్, నౌ ఇప్పుడు చూడండి, వెరీ సింపుల్ అయిపోయింది. ఒమేగా ఆల్రెడీ వి గాట్, sorry, theta we got omega t, here we got R sin theta. Okay, second equation లో క్లియర్ గా R sin theta కనిపిస్తుంది కదా. సో కాబట్టి now y is nothing but displacement, y is equal to R sin, in place of theta చూడండి, ఇక్కడ theta place లో you can write omega t. Okay, so y equal to R sin omega t, let it be equation number 1. Yes, now come to the basic definition. We know that velocity definition ఏంది, ఈజీగా చెప్తారు, ఆల్రెడీ you know velocity, basic school level definition. Velocity is what, rate of change of displacement, rate of change of displacement. All you know this. So points as it is ఇదే ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేయండి. y equal to R sin omega t, okay, equation number 1 అన్న, right? So now what is velocity? Velocity is nothing but change in displacement, rate of change in displacement. Rate word వచ్చిందంటే we have to use differentiate. Okay, now velocity అంటే v is equal to rate of change, d by dt of displacement, y direction displacement here we have taken, so write it as y. Now v is equal to d by dt of what is y, already here we got y. Okay, y and R sin omega t, or substitute చేయండి, y equal to R sin omega t. V is equal to R constant as it is ఉంటుంది, d by dt of apply differentiation to sin t term, ఎందుకు t based sin word ఉంది కాబట్టి we are applying that. Okay, as it is note చేస్తున్నారు కదా, సో జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి. వెరీ అల్టిమేట్ మీ గోల్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దిస్. అది ప్రూవ్ అవుతామా లేదా చూద్దాం.
Very simple, the basic differentiation untadi ikkada. Already you know chain rule, sin omega t differentiation cos omega t. After that, d by dt of omega t. Okay, all these are mathematics steps. R cos omega t into what is d by dt of omega t? Omega into d by dt of t is 1. So we can write v is equal to r omega cos omega t. అయిపోయింది. వెలాసిటీ వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ కి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, వెలాసిటీకి ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం కావాలి మనకి? యాక్సిలరేషన్ కావాలి. ఓకేనా? ఇంకా డయాగ్రామ్ తో పని లేదు, డయాగ్రామ్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ డ్రా చేశారు, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వచ్చేసి. ఇప్పుడు ఫైనల్ టార్గెట్ జస్ట్ 2 minutes లో క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ యాక్సిలరేషన్. సో అగైన్ రైట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. వి నో దట్, ఎందుకు టార్గెట్ ఉంది కదా మీకు ఇక్కడ, ఈ టార్గెట్ రీచ్ కావాలి. వి నో దట్ యాక్సిలరేషన్ ఎంత సింపుల్ చూడండి, లాస్ట్ పార్ట్ అంతా మ్యాథమెటిక్స్. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ velocity. Okay, so that means acceleration a, rate of change ante d by dt ra, always with respect to time ra. Okay, d by dt of velocity v, close. A is equal to d by dt of v. What is v? What we got? R omega cos omega t. Once again differentiate, apply chain rule, r omega constant, apply d by dt to cos omega t. Under differentiation perfect. Cos omega t differentiation minus sin omega t. Omega t differentiation, omega, apply chain rule like this, d by dt of omega t, omega into d by dt of t, which is 1 omega into 1 omega. So what is acceleration? Minus r omega square sin omega t. Okay. Yes. ఇప్పుడు చూడండి మీరు నీట్ గా. So what is equation 1? From equation 1, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 చూడండి, ఇది మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాడు, వెలాసిటీ తోటి పండేది ఇంకా మనకి. వాట్ ఈక్వేషన్ 1? ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అందాం, ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 1 in 2, అంతే కదా. చూడండి, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ r omega r sin omega t వరకు ఒక బ్రాకెట్ పెట్టేస్తున్నారా, ఈ ఒమేగా స్క్వేర్ సపరేట్ చేస్తుంది. మీకు నీట్ గా కనిపిస్తుంది కదా, ఒమేగా స్క్వేర్ పక్కన పడేసి r sin omega t కి పుట్ ఏ బ్రాకెట్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ సబ్స్టిట్యూట్ 1 into r sin omega t is what? y. ఒమేగా స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ ని మీరు రిమూవ్ చేసేస్తే, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే, యూ కెన్ టేక్ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్. ఓకే, ఎందుకు? ఒమేగా కాన్స్టెంట్, ఒమేగా కాన్స్టెంట్, సో ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ ఇగ్నోర్ చేస్తామో ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయంగానే ఇది మన టార్గెట్ అనుకున్నాం కదా, దాన్ని రీచ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫినిష్. ఏ ప్రపోర్షనల్ టు what is acceleration is proportional to displacement but is in opposite direction. Therefore, hence proved. What is proved? Hence the motion of projection n on any diameter, is SHM. Hence proved. Okay, so very important question, must practice well, right?